Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Don't give up. Perempuan ini terus-menerus berdoa. One thing yang saya belajar the last 40 hari, Tuhan ajarkan saya, don't give up. Saya berdoa berapa hal, belum kelihatan hasilnya, malah tambah buruk. Bayangin saudara-saudara berdoa, berpuasa, you losing weight, but then nggak dapet. Malah kelihatannya kok it's going to the wrong direction. God's message for all of us, don't give up. Jangan give up. Our attitude must be seperti Jacob. Remember waktu Yakub bergumul dengan malaikat Allah. Kejadian pasal 32 ayat 26. Remember what he said? Remember apa yang dia katakan? I will not let you go unless you bless me. Don't let go of God. Remember Yakub bergelut, wrestling with God himself. Dia katakan, I will not let you go until you bless me. So don't let go of God. Don't let go of His promises. But then you need to know the promises. Kalau kita nggak tahu promises, kita berdoanya susah. What can you quote? Recently I learned when we pray, learn to quote the word of God. Karena Tuhan suka mendengar firman-Nya sendiri. He cannot deny himself. Saudara, you've heard the word push. Pray until something happens. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Don't give up. Pray until something happen. Seringkali kita nggak bisa melihat tangannya Tuhan, ya kan? Seringkali kita nggak bisa melihat, tapi trust His heart. Roma 8:28 berkata, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Even though di dalam hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip tidak enak dirasakan, tidak enak dilihat, yang buruk, tapi Tuhan tetap bekerja. Kemudian kita lihat di ayat 15, bagian terakhir. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Berapa dari kita suka curhat kepada teman kita? Yang ladies mungkin ada ya, maybe best friend, mungkin you can do that. Tapi berapa sering kita curhat sama Tuhan kita? Berapa sering? Mungkin nggak sering. Saya learn dari anak saya yang paling kecil. Saya kalau ajarin dia berdoa, kadang-kadang saya geli sendiri gitu. Kalau dengar dia berdoa, dia cerita. Thank you Lord Jesus, this morning I went to school, I pee on my pants. Pulang, Daddy got mad with me, you know, just like Lizzie. Telling He's got everything. Curhat, good and bad, telling stories. I think that's what God wants. Bukan cuma give a laundry list. God, I want this, I want this, I want this, I want this. Ayat 19. Bagian terakhir, ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. The Lord remembers her. Isn't it amazing? God remembers you. Dia nggak terlalu busy with Pastor Christina going to Malaysia and then he forgets about all of you. Dia nggak too busy with Pastor Somi going to Mexico, Ecuador, and forget about you. But He remembers every single one of us. Amen. Ayat Mazmur 105.
ayat 8 dan 9. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. He remembers his covenant. He remembers you. Saudara yang pikir saudara nggak dijawab, He remembers you. It's just not the time yet. Yang terakhir ayat 20. Kembali ke Samuel, 1 Samuel 1 ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ketika Hana doanya dikabulkan, she remembers God. Pada saat ia memberi nama anaknya, dia ingat. Ini karena aku meminta kepada Tuhan. Gak lupa. Seringkali we forget about God. We pray, and then Tuhan berikan, and then we forget bahwa itu dari Tuhan. Saudara, are you learning something today? Kalau kita doanya dijawab terus, life is good. Tapi I believe kita perlu mengalami doa-doa yang takes time. Kenapa? Kalau doa kita dijawab terus, kita encourage. Tapi our faith muscle nggak grow. When does your faith muscle grow? Kalau saudara doa, God, I want this, terus dijawab. Iman saudara bertumbuh nggak? Lebih bertumbuh mana? Saudara berdoa tiap hari setahun, belum dijawab? Atau saudara berdoa, and then 5 menit kemudian jawab? Iman saudara bertumbuh mana? Is it orang yang doanya dijawab langsung lebih suci, lebih mulia, better daripada orang yang gak dijawab doanya? No. No. I think we need to have both. That's why I'm sharing this to you, to prepare you. Kalau kita saat ini, doa kita dijawab terus, that's good. That's God's grace, Pastor Sopo bilang. That's grace. Kalau kita bisa dapatkan apa yang kita mau terus. Tapi there will be times di mana kita berdoa dan kita nggak dapatkan apa yang kita mau. Atau kita belum dapatnya yang lain. I hope this will be a source of encouragement. Remember, don't give up. Today is a simple message. Don't give up. Remember, God can do whatever He wants. He knows. Saudara kalau lihat embroidery, you know embroidery, bordir, bagian belakangnya itu bagus atau jelek? It's always ugly. Benangnya kusut ke sini-sini. Seringkali yang kita lihat itu bagian belakang. But God sees the front picture. Amen. Let's pray.